La mañana en que Nina Calloway perdió su apartamento. El cielo era del color del pelta viejo y la temperatura había bajado de cero durante la noche. Estaba parada en la acera frente al edificio donde ella y su hija habían vivido durante 4 años. Observaba como su vecina la Esare Patel, que si había ofrecido sin que si lo pidieran, lavaba los últimos coches por la puerta principal. Un camión de mudanzas habría costado dinero que no tenía. Así que en su lugar eran coches de cartón, un carrito prestado con una rueda tambaleante y la silenciosa humillación de empacar, y una vida a la vista de extraños que pasaban y miraban de reojo. Si te está gustando esta historia hasta ahora, no olvides dar al botón de me gusta y suscribir. Deja un comentario diciendo de qué parte del mundo le estás viendo. Me encanta saber detalle. Lily estaba sentada sobre una colla etiquetada como sopa de cocina. Y sostenía a su conillo de peluche por una olla, observando a su madre como los niños observan a los adultos cuando presienten que algo importante está sucediendo pero aún no pueden nombrarlo. Tenía 8 años. Tenía los ojos oscuros de su madre y el pelo liso y castaño de su padre ausente, y no había logrado ni una sola vez en toda la mañana, lo que de alguna manera lo hace todo más difícil. Vamos a casa de la abuela, preguntó Lily por ahora cariño, solo un ratito, cuanto no respondió a esa. No tenía respuesta. Cargó otra colla en la parte trasera de su Civic de 12 años, encajándola entre la cesta de la ropa sucia y la lámpara sin pantalla, y si dijo allí mismo que siguiera adelante. La quietud era el enemigo en días como la quietud permite que el peso de las cosas se asentara completamente sobre el pecho. Había perdido su trabajo en la compañía de seguros 3 meses antes, cuando la oficina regional cerró sin previo aviso. Había trabajado allí durante 6 años, contestando teléfonos, tramitando reclamations y memorizando los nombres de to-dos, los clientes habituales. Y entonces, un martes por la mañana, había un cartel en la puerta, y un número al que llamar para obtener información sobre la indemnización. La indemnización duró 2 meses, la búsqueda de trabajo duró más. Había tenido 3 entrevistas y ninguna oferta, y el casero no se había mostrado comprensivo con el alquiler. La casa de su madre en Millfield estaba a 40 minutos al este, una casa de una sola planta con 2 habitaciones, un jardín lleno de hierba seca, y una cocina que olía permanentemente a cigarrillos y café. Su madre, Diane, había accedido a acogerlas con una generosidad a regaño, ideas que hace que uno se sintiera peor por aceptarla. Habría comentarios, nena lo sabía. Habría comparations de tamaño y pequeño, y silencio específico que Diane usaba cuando quería que alguien entendiera cuánto se estaba sacrificando. No había crecido dentro de silencio, conoce cada matiz, tenía 34 años y volvía al pueblo que había dejado a los 18, y la idea la hace sentir como si estuviera retrocediendo,
como si años duesfuerzo, si hubieran borrado en una sola temporada. Un giro inesperado, una empresa quebrando, un mes en el que los clientes no quedaban. Y aquí estaba de nuevo en el punto de partida, o en un lugar peor que el principio. Porque al menos al principio había habido esperanza ligada a la incertidumbre. Cargaron la última colla a los días y cuarto de la mañana. La señora a patel abrazo a Lily y le puso una bolsa de manzanas en los manos a Nena y le dijo que era la mejor inquilina que el edificio había tenido jamás. Lo cual fue amable, pero probablemente no. Cierto, no le dio los gracias. Abrochó a Lily en el asiento trasero, arrancó el coche al segundo intento y se alejó de la acera sin mirar atrás. Se enteró de la herencia 6 días después. La carta ligó a la dirección de su madre, reenviada 3 veces según la cadena de líneas tacadas en el sobre. Cada una un lugar dife, rant donde no había vivido en la última década. La dirección del remitente era un buffet de abogados en un pueblo llamado Greaves en una parte del estado que Nena nunca había visitado. El nombre en la carta era el suyo. El tono era formal y cuidadoso, el tipo de cuidado que usan los abogados cuando no están seguros de cómo se recibirá la noticia. La leo en la mesa de la cocina mientras Lily estaba en la escuela y su madre veía un concurso en la otra habitación. La leo una vez y la dijo, luego la retomo y la leo de nuevo. La carta le informaba que había sido nombrada única heredera de una propiedad conocida como la finca Hartwell, ubicada en los afueras de Greaves, en el condado de Whitmore. La propiedad había pertenecido a un hombre llamado Edward Hartwell, tío abuelo materno de su padre, un hombre al que Nena nunca había conocido y cuyo nombre solo había oído una vez años atrás. Edward Hartwell había fallecido a los 89 años sin cónyuge ni hijos, y con una gran cantidad de complicaciones legales en torno a su herencia. Iswell tardó 4 años en completar el proceso sucesorio debido a disputas entre parientes lejanos que ya habían fallecido o retirado sus reclamaciones. Nina era la única que quedaba el último nombre en pie. La finca, según la carta, incluía la casa principal, varias dependencias y aproximadamente 40 acres de terreno en el condado de Whitmore. La propiedad había estado desocupada desde 1987. Al final de la carta había una frase que Nina leyó 3 veces antes de asimilarla. Le informamos que la propiedad está valorada actualmente muy por debajo de su valor de mercado debido a su estado y que la herencia no incluye activos líquidos. La herencia consiste únicamente en el terreno y las construcciones sin dinero, solo una cosa que había estado vacía durante 37 años. Dejó la carta boca abajo sobre la mesa y fue a prepararse un café.
Su hermana Carol la lomo esa noche, como siempre, y no si lo conto. Fu un era, pero aún no tenía forma de saberlo. Carol tenía 41 años, era dueña de una cosa en las afueras de Columbus, y tenía la seguridad particular de quien había tomado decisiones sensatas en cada encrucijada, y había encontrado los resultados satisfactorios. Amaba a nena, también encontraba las decisiones de vida de no discretamente desconcertantes, y nunca logró ocultarlo del todo. 40 acres y una cosa en ruinas, dijo Carol después de una pausa lo suficientemente larga como para decir a nena exactamente lo que venía a continuación. No, cariño, no puedes vivir hoy. Todavía no he decidido nada. No tienes donde vivir, tienes una hija. La cosa de mamá no es una solución a largo plazo. Ambos lo sabemos. Lo que necesitas es un trabajo, no un proyecto. Dije, no he decidido nada. Le preguntaste al abogado cuáles son los impuestos a la propiedad. Porque si ha estado así durante 37 años, puede haber impuestos atrasados. Eso se convertiría en tu responsabilidad en el momento en que aceptes. No, todavía no lo había preguntado. Solo digo, continuó Carol, que a veces una gente es en realidad una carga disfrazada de lenguaje legal. La gente piensa que está obteniendo algo a cambio de nada, y luego se encuentra con un pozo sin fondo que no puede vender y que no puede permitirse arreglar. Le sobre una familia que heredó una propiedad en la zona rural de Tennessee y les costó 60. $0 solo para aclarar el título. Les muchos artículos, Carol, estoy tratando de ayudarte. Sé que hubo una pausa. Luego Carol dijo con más suavidad. Avísame que decides, pero por favor se practica. No le dio las gracias. Colgó y se sentó en la oscuridad de la pequeña habitación que su madre les había dado, donde Lily dormía en la cuna, plegable junto a la ventana, y los paredes eran tan delgadas que se oía la televisión de la habitación contigua, y el techo era bajo, y cerrado de una manera que hacía que no sintiera que toda la cosa se le venía encima lentamente. Tomó la carta de nuevo, la leyó otra vez, la dobló cuidadosamente por sus pliegues originales y la guardó en el bolsillo delantero de su bolso. Llamó al abogado a la mañana siguiente. Se llamaba Robert Altman, y tenía una manera de hablar deliberada, y sin prisas que nena encontró tranquilizadora. Como si hubi era tiempo suficiente en el mundo para explicar cualquier cosa correctamente. Le dijo que los impuestos sobre la propiedad se habían pagado a través de un pequeño fideicomiso que Edward Hartwell había sido específicamente para ese propósito, y que el fideicomiso quedaba justo el dinero suficiente para cubrir un año más. Después de eso, la responsabilidad pasaba a quien tuviera la escritura. Le dijo que la cosa había sido construida en 1891, y era una estructura considerable con 12 habitaciones en 4 plantas,
incluyendo un sotono, una cochera, un invernadero que si había derrumbado casi por completo y una casita de piedra en el extremo de la propiedad, que había servido como residencia del jardinero. Le dijo que la última persona en ocupar la casa principal había sido el propio Edward Hartwell en el invierno de 1986, y que las circunstancias de su partida no estaban del todo claras en los registros que tenía disponibles. Le dijo que no tenía ninguna obligación de aceptar la herencia, que podía rechazarla y que la propiedad volvería al condado, pero también le dijo que si quería verla antes de tomar una decisión, él organizaría el acceso. Como era, preguntó no Edward Hartwell, ¿sabe algo de él, una pausa, el sonido de papels que se movían, el archivo que tengo es bastante antiguo. Lo que puedo decir es que era un hombre reservado, muy reservado. Tuvo muy poco contacto con el mundo exterior en sus últimos años. Hay algunas notas en el archivo del abogado testamentario original que sugieren que la herencia puede contener efectos personales de cierta importancia histórica, pero nunca se hizo un inventario formal. La cosa ha estado celada desde que él la dijo, celada como, cerrada con llave y tapiada en algunos lugares. Creo que los servicios públicos se desconectaron en algún momento a principios de los 90, pero estructuralmente, según la inspección más reciente, la cosa principal se considera sólida. No pensó en su hija dormida en el bacalao plegable, en los perds prisionando hacia adentro, en el silencio de su madre llenando cada habitación. Me gustaría verla, dijo, si lo dijo a su madre durante la cena esa noche. Diane, dijo el tenedor, con una especie de cuidado deliberado, y miró a nena como siempre la había mirado cuando sentía que debía dar una reprimenda, pero estaba decidiendo con directa seria. Te la vas a levar, dijo Diane, no era una pregunta, quiero verla primero, ha estado vacio desde Reagan, probablemente está lleno de moho, mapaches y quien sabe que más. Volvió a coger el tenedor. Solo digo no, esto suena a problemas. La familia de tu padre siempre fue problemática, incluso los que nunca conocí, nunca conociste a ninguno. Exacto, había una razón para eso. Lily había estado calada durante toda la cena, comiendo sus especies con cuidado. Ahora levantó la vista y preguntó con la absoluta serie, edad de una niña de 8 años procesando información. Es una mansión, mamá. Todavía no lo sé, cariño. Está nuestro nombre en la escritura. Puede que pronto lo esté. Lily lo pensó. Dio otro vuelto al aspecto. Creo que deberíamos verla, dijo con la firme seguridad de alguien que había tomado una decisión hace tiempo, y recién ahora la anunciaba. Su madre se inclinó, y le tocó el pelo a su hija, y por un momento algo se tranquilizó en su pecho. Sí, dijo,
Yo tambien lo creo. El viaje agreves duro tres horas por carreteras secundarias que se estrechaban a medida que avanzaban. El paisage se aplanaba y luego se convertía lentamente en colinas bajos cubiertas de árbol. Desnudos de noviembre, Lily se durmió una hora después, con la cabeza apoyada en la ventana, y su canillo acurrucado bajo el brazo. No conduce con la calefacción al máximo, y la radio a bajo volumen, y se permitió pensar. No la había contado a su madre lo mal que estaban las cosas en realidad. La había dado la versión general, la que sonaba a una mola racha en lugar de un colapso lento. La verdad era más específica y más difícil de decir. Las tarjetas de crédito estaban al límite. El subsidio de desempleo se acabaría en 6 semanas. Había solicitado 43 empleos en los últimos 3 meses y había recibido 11 rechazos y 32 silencios. Lo que en cierto modo le dolía más que los rechazos. Tenía $340 en su cuenta corriente en un Civic que necesitaba pastillas de freno nuevas. No creía que la gente de los Hartwell fuera a salvarla. No era tan ingenua como para eso. Una cosa de 2 habitaciones abandonada durante 37 años, sin servicios y con problemas estructurales desconocidos, no era la solución, pero era algo. Un terreno que podía pisar, un nombre en una escritura, un lugar que era suyo en una época en la que nada pecho suyo. A veces eso bastaba para seguir adelante. A veces lo único que se necesitaba era una razón para no detenerse. Luego agreves a la una y media. Era un pueblo pequeño, yo con una calle principal llena de tiendas casi cerradas y una gasolinera que aún conservaba un letrero pintado a mano. La oficina de Robert Ullman estaba en el segundo piso de un edificio encima de una tienda de telas. Era más bajo de lo que su voz sugería, con un cuidado bigote gris y el apretón de manos cuidadoso de un hombre que había dado malas noticias muchas veces y había aprendido a tratar a la gente con delicadeza. Le entregó la documentación, le explicó los documentos de la agencia, le explicó la transferencia de la escritura y respondió a sus preguntas con la misma paciencia posada que había demostrado por teléfono. Cuando volvió a preguntar por los efectos personales mencionados en el archivo, sacó una carpeta manila tan vieja que los bordes se habían desgastado y la hojeó lentamente. Esto es de la presentación original de la sucesión en 2019. Dijo que la agencia se presentó por primera vez cuando murió Edward Hartwell, pero los problemas alargaron las cosas. En las notas de la inspección original, hay una mención de lo que el inspector Lomo citó, una extensa colección de objetos en los niveles inferiores, aunque señaló que el acceso estaba limitado por el estado del interior. Nivel inferior se refiere al sótano, creo que sí, pero tengo que ser claro con usted, señorita Calloway. No sé qué hay en esa cosa, nadie lo sabe. Nunca hubo una evaluación completa del interior.
El edificio fue inspeccionado estructuralmente desde el exterior y solo la planta baja. El inspector señaló que varias escaleras interiores estaban obstruidas y no prosiguió más. Que clase de hombre era Edward Hartwell. Usted mencionó que era reservado, Ullman se recostó, por lo que sugiere el archivo, era un coleccionista. Viajó mucho en su juventud, pasó décadas en Europa y partes de Sudamérica. Regresó para lograr su pérdida a finales de los 60 y vivió en la finca a tiempo completo a partir de entonces. Casi nunca salió de la propiedad en sus últimos años. La gente del pueblo lo recuerda como excéntrico. Algunos de los residentes mayores recuerdan haber visto luces en las ventanas de arriba a horas intempestivas. Haya que le trajeron los paquetes a la puerta en lugar de a la casa. Cerró la carpeta, aparte de eso, pudo decir muy poco. Vivió el tipo de vida que no deja mucha huella en los registros públicos. No firmó los papeles esa tarde. Ullman le dio los slaves 3 de ellos en un viejo anillo de hierro, pesado y oscuro por el paso del tiempo, y un mapa del condado con la propiedad marcada con bolígrafo rojo. Le dijo que la ferretería más cercana estaba a 19 kilómetros de Viul, por donde había venido, y que si podía restablecer la electricidad a la línea principal llamando a la compañía eléctrica del condado, aunque habría que inspeccionar el cableado interior antes de que se incendiara nada. Ella le dio las gracias, le estrechó la mano y bajó las escaleras hasta la calle donde Lily la esperaba junto al coche, comiendo galetas de una bolsa, mirando los escaparates casi todos cerrados, con la expresión curiosa que ponía a la similar un lugar nuevo. Lo conseguimos, preguntó Lily, lo conseguimos. Lily lo asimiló por un momento. Podemos ir a verlo ahora, justo ahí es adonde vamos. El camino a la finca Hartwell no estaba pavimentado en los últimos 2 metros. La superficie de tierra compactada estaba llena de bocas y cercos por años de congelación y descongelación, sin que nadie la hubiera nivelado. Las ramas de los árboles habían crecido sobre el camino en algunos tramos, formando arcos bojos que rozaban el techo del Civic al pasar por debajo. La luz de la tarde se filtraba a través de los árboles desnudos y las largas líneas discontinuas, rayando el camino en tonos pálidos y sombras. Lily tenía la cara pegada a la ventana. Llegaron a una larga curva y entonces allí estaban las puertas, de hierro podrido entre 2 postes de piedra, ligeramente abiertas como si alguien se hubiera marchado a toda prisa décadas atrás y nunca era vuelto para cerrarlas. El hierro era de color marrón rojizo con óxido a lo largo de los bisagras y uno de los postes de la puerta tenía una grieta que iba de arriba abajo llena de musgo. Una cadena colgaba suelta del pestillo sin estar sujeta a nada más allá de las puertas. El camino continuaba a través de terrenos cubiertos de maleza. La hierba muerta hace tiempo y aplastada por las estaciones de abandono. Los arbustos
informs y disparamodos. Los árboles que una vez fueron plantados en rosales formales, ahora crecen salvage y sin podar. Enredaderas muertas cubrían los muros de piedra, que corrían a ambos lados del camino. Un ermitaño de piedra se había caído de su pedestal, y yasha agrietado en el suelo, medio enterrado entre la maleza. No condujo lentamente a través de los puertas, entonces la cosa apareció a la vista. Había esperado algo lúgubre, una ruina tal vez. Tablas sobre las ventanas, un tejado hundido, el colapso general que 37 años de vacío podían provocar. Pero lo que vi, aladillo sin aliento de una manera para la que no estaba preparada. La cosa era inmensa. Historias de piedra gris que se alzaban contra el cielo, una piedra pesada, extruida, cortada y colocada por manos que sabían que la obra perduraría más que ellas. La línea del tejado era compleja, con torres en cada esquina, buhardillas en la planta superior y una amplia sección central con un hastil puntiagudo sobre la entrada principal. Las ventanas eran grandes y numerosas, dispuestas en hileras a lo largo de cada planta, la mayoría intactas, aunque cubiertas por décadas de mugre. Una ancha escalera de piedra conduce a la puerta principal, flanqueada por balustras de piedra, algunos desmoronados en los bordes, pero la mayoría aún en pie. Los terrenos alrededor de la casa estaban cubiertos de vegetación muerta. El jardín formal había sido completamente invadido por maleza y vegetación silvestre. Pero ella podía ver los restos de lo que había sido. El borde bajo de piedra de los parterres, el fantasma de un sendero circular, el contorno de algo que pudo haber sido una fuente, ahora solo una pila de piedra llena de hoyos y agua estancada. Oscura por las algas, no era una ruina, era algo más extraño, y complejo. Era un lugar que había sido grandioso y había sido abandonado en la cúspide de su grandeza, de modo que la decadencia se sentía como una especie de pausa más que como un final, como un aliento contenido esperando ser liberado. Mamá, dijo Lily en una voz apenas un susurro, lo sé, dice nuestra, no miro la cosa por un largo momento. Los cuatro pisos, los torres, la piedra que había estado en pie durante 130 años y claramente destinada a permanecer en pie durante 130 más. Sí, cariño, es nuestra. Se sentaron en el coche durante un minuto entero antes de que alguna de los dos se moviera. La puerta principal se abrió con la segunda llave, la cerradura rígida pero no atascada, requiriendo ambas manos y una cadera contra el marco para empujar la puerta de par en par. El ola que salió no era a podredumbre, que era lo que nena se había preparado, sino algo más antiguo y extraño. El ola a habitaciones cerradas, air quieto y tiempo celado dentro de un espacio, polvo, madera vieja, algo ligeramente dulce que no podía identificar. El vestíbulo de entrada tenía 2 pisos de altura. Una escalera curva
si elivoba a lo lago de la per derecha. La barandilla intacta. Los peldaños cubiertos por una gruesa capa de polvo tan intacta que percha tela. Los pads eran de paneles oscuros, casi negros por el paso del tiempo. Colgaban cuadros enmarcados que no podía distinguir en la penumbra. Una lámpara de araña colgaba del techo, su cristal estaba empañado por la mugga, faltaban algunos colgantes. El suelo era de mármol, blanco y negro en un patrón geométrico, enterrado en gran parte bajo el polvo, y los escombros arrastrados por años de viento a través de los grietas de la estructura. Nenasi cuido en el umbral y contemplo la magnitud del lugar, la ambiciosa acumulación de espacio, y material que alguien había colocado ali hace más de un siglo, y que había permanecido celada y inmóvil durante 37 años. Entró. Su paso sobre el mármol resonó confusa en el silencio. Lily entró tras ella y inmediatamente le tomó la mano. Permanecieron juntas en el vestíbulo, dos personas en un espacio construido para muchos más, y escucharon el silencio de la cosa, que no era del todo absoluto. Había pequeños sonidos en él, el crujido de la estructura adaptándose al frío, algo lejano que podría haber sido el viento colándose por una rendija en una ventana superior. La cualidad particular du silencio que pertenece solo a espacios muy antiguos y muy grandes. Si estás enganchado a esta historia, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perder ninguna publicación. Tu apoyo significa todo y me ayuda a traer más historias emotivas como esta. Es como un castillo dormido, dijo Lily. No le aprieto la mano, sí, algo así. Pasaron el resto de la tarde haciendo un recorrido cuidadoso por la planta baja, moviéndose a través de habitaciones que se abrían una a la otra, cada una oscura y silenciosa y cubierta de polvo. Un comedor formal con una mesa larga todavía puesta con platos. La porcelana polvorienta pero intacta como si la última comida hubiera terminado, y nadie hubiera recogido la mesa antes de irse. Un salón con muebles tapizados, los sábanas pálidas por el polvo, la chimenea intacta y lo suficientemente grande como para estar de pie dentro. Una biblioteca con estanterías que legaban hasta el suelo, en líneas de libros, los lomos algibles en la penumbra, algunos volúmenes caídos de lodo o hacia adelante. Un estudio donde los papeles cubrían el escritorio y un portalápices de latón permanecía intacto, como si alguien hubiera salido a buscar café y simplemente no hubiera regresado. Eso fue lo que más le impactó, la sensación de que la cosa no había sido desmantelada, vendida ni vaciada antes de ser abandonada. Edward Hartwell la había dejado tal como estaba. Dejó los platos sobre la mesa, los papeles sobre el escritorio, los libros en los estanterías. Lo dejó todo en su sitio como un mundo conservado bajo cristal. Como si un día se hubiera marchado y lo hubiera dejado todo atrás deliberadamente. O como si se
hubiera marchado con prisa, como si no hubiera tenido otra opción. La cocina estaba al fondo de la casa, lo suficientemente grande como para servir a la familia, para la que se había diseñado el edificio, con una encimera central de madera, una estufa de hierro, fundido que debía ser la original de la casa, y alas de cobre que aún colgaban del estante del techo, verdes por la oxidación. Una puerta en la cocina daba a un pasillo corto que conduce a una entrada trasera, y otra puerta estaba empedrada en la pared del fondo, cerrada con un candado a través del pestillo. No probó los tres llaves en el anillo de hierro, ninguna en cajoba. Se quedó un momento junto a la puerta cerrada, con la mano sobre el candado, sin do su peso, más nuevo que todo lo demás en la habitación. El hierro fundido de la estufa era original, los alas de cobre eran viejas, la madera de la encimera tenía el acabado desgastado de décadas de uso. Pero el candado era diferente, el metal estaba más limpio, el mecanismo menos corroído. Alguien lo había puesto allí después de que la casa ya estuviera abandonada. Es pensamiento se le quedó grabado. No intentaron subir arriba es día. La luz se estaba apagando y a ninguno de los dos se les había ocurrido levar linternas. La escalera, aunque intacta, estaba cubierta de polvo. Y no quería arriesgarse sin saber el estado de los pisos superiores. Le dijo a Lily que volverían mañana bien preparadas, y Lily lo aceptó con la paciencia práctica que siempre había sido una de sus mayores cualidades. Condujeron de regreso a Greaves y encontraron el único motel del pueblo, un lugar de 12 habitaciones con un estacionamiento lleno de hojas secas y una máquina expendedora que aceptó el $1. Lily y luego no le dio las papas fritas, sino que se quedó con el $1. No le informó esto a la recepción y el hombre que estaba detrás sin levantar la vista de su teléfono. Simplemente le entregó una bolsa de papas fritas debajo del mostrador como si esto sucediera con frecuencia. Ella y Lily comieron las papas fritas, las galetas y la mantequilla de maní del frasco que Nena había preparado, sentadas en la cama del motel viendo un documental sobre aves migratorias. Y Nena hizo una lista en el respaldo del asiento del conductor. Servicios públicos, inspección estructural, artículos de limpieza, linternas, buenas, guantes de trabajo, mascarillas, un generador, o al menos un cable de extensión conectado al coche, comida para más de un día se iban a hacer esto correctamente. Miró su cuenta corriente en el teléfono, $340. Luego miró la escritura de la propiedad en la cama junto a ella, la tinta fresca, su nombre impreso claramente en la línea que importaba. Pensó en la voz de Carol al teléfono, patient y segura como siempre era Carol. Pensó en su madre dejando el tenedor. Pensó en los 43 solicitudes de empleo, y los 11 rechazos, y los 32 silencios. Pensó en la puerta cerrada de la cocina, y el candado que era más nuevo que todo lo demás en la habitación. Apagó la televisión y se tumbó en la oscuridad junto a Lily, que ya estaba dormida, y miró al techo de la habitación del motel,
y si permitio pensar, sin interruptions en lo que había visto en la cosa esa tarde. La mesa del comedor todavía puesto para una comida que nunca se terminó. Los papeles seguían sobre el escritorio como si esperaran la mano que nunca volvería a ellos. La biblioteca llena de libros que nadie había tocado en 37 años. Y un hombre discreto como coleccionista, viajero, alguien que había pasado décadas en Europa, en Sudamérica, que había vuelto a casa con cosas, y vivido con ellas en privado durante años y luego lo había dejado todo atrás, que había coleccionado, tomó la libertad del motel y escribió lo que el abogado había dicho. Una extensa colección de objetos en los niveles inferiores, acceso limitado por el estado del interior. Sobre los niveles inferiores, todavía me roba esas dos palabras cuando se durmió. El segundo día comenzó con la ferretería. Condujo hasta la tienda a 19 kilómetros de distancia, y gastó $160, lo que la dejó con náuseas por el gasto, pero no había otra opción. Dos linternas y pilas de repuesto, un paquete de guantes de trabajo resistentes, mascarillas desechables, una colla de bolsas de basura para contratistas, una pequeña palanca para puertas atascadas, una colla de velas porque los linternas se agitarían con el tiempo. Y ella había crecido en cosas donde siempre había los de reserva. También, por impulso, algo que no podía explicar del todo, compró una pequeña cámara del expositor cerca de la colla. No era cara, una cámara digital básica de apunta y disparar en oferta. No estaba seguro de que esperaba encontrar que valiera la pena fotografiar, pero algo en ella quería tener un registro. Algo en ella había estado observando la puerta cerrada, los niveles inferiores y el peso silencioso de todo lo que aún desconoce. Lily lavaba su abrigo acolchado y sus botas de goma, y sujetaba a su conillo por la orilla mientras cruzaban los puertas de Jairo la segunda mañana. Había decidido que el conillo debía venir. También había decidido, aparentemente de la noche a la mañana, que este era un lugar que merecía la pena visitar, porque si pasó todo el trayecto hacían dos preguntas que no podía responder. ¿Quién había vivido allí? ¿Por qué habían dejado todos los platos? ¿Qué eran esas formas de piedra en el jardín? ¿Había algún vendedor? Bueno, lo averiguaremos, decía nena cada vez. Lo averiguaremos hoy. La cosa se veía diferente a la luz de la mañana. Seguía siendo enorme, seguía enterrada bajo sus copas de abandono, pero de alguna manera más ligera, la piedra menos opresiva, bajo el pálido sol invernal. No pudo apreciar más detalles desde el camino. La mampostería telada sobre la entrada principal, figuras y formas trabajadas en el arco, que no había notado bajo la luz gris de la tarde. La herrería de las ventanas, decorativa y precisa, los restos de un huerto al este de la casa, los parterres delimitados en piedra, algo que podría haber sido una pagola de rosas derum, boda contra la pared. Alguien había amado este lugar. Eso era lo que decían los detalles. Alguien lo había construido con esmero,
y lo había mantenido con esmero durante mucho tiempo. Y luego algo había sucedido, y luego lo habían celado y abandonado. Entraron de nuevo por la puerta principal. No iba delante con la linterna Lily justo detrás. El vestibulo persia igual que haya el polvo intacto salvo por sus propias hulas de la tarde anterior. View directamente a la escalera y probó el primer escalón con cuidado, apoyando su peso lentamente. Se mantuvo firme sin hacer ruido. Subió 3 escalones más, solido. La barandilla se movió ligeramente cuando la agarró, pero no se movió. Bojo, podemos subir, le dijo a Lily, con cuidado, mantente cerca. El segundo piso era un amplio pasillo que recorría toda la longitud de la casa. Puertas de dormitorios a ambos lados, todas cerradas. No abrió cada una, y recorrió rápidamente con la linterna, tomando notas iniciales en su mente. Muebles bajo sábanas, ventanas intactas, chimeneas en cada habitación, los rejillas oxidadas, pero la mampostería resonaba. No había daños evidentes por agua, los pisos polvorientos pero intactos. Al final del pasillo, una puerta era diferente a los demás. Más pesada, con cerradura en lugar de un simple pestillo, no probó los laves, la segunda giro, la habitación que había al otro lado no era un dormitorio. Era un estudio, pero no el que había visto en la planta baja. Era más pequeño y estaba más abarrotado. Los paredes no estaban cubiertas de libros, sino de estantes, y en esos estantes había objetos de todo tipo, dispuestos con cuidado, pero tan numerosos que se superponían, se apilaban y llenaban cada espacio disponible. Piezas de cerámica, figurillas taladas en lo que parecía marfil y piedra, collas de madera, algunas con incrustaciones, otras lisas. Vitrinas que contenían mondas y pequeños objetos metálicos, tubos enrolados que podrían ser mapas o dibujos, fotografías y marcos, algunos de pie, otros apilados. No entró en la habitación y movió la linterna lentamente por los estantes. Lily se puso a su lado. Durante un largo instante ninguno de los dos habló. ¿Qué es todo esto? Dijo Lily, todavía no lo sé. Tomó con cuidado una de las piezas de cerámica y la volteó. En la base había una pequeña marca del fabricante, pintada a mano. No pudo leer la firma, pero el estilo, el peso, el esmalte, no le decían nada concreto porque no sabía nada de cerámica. La volvió a colocar con cuidado, abrió una de las collas de madera. Dentro, envuelto en terciopelo envejecido, había un reloj de bolsillo de oro grabado en la parte posterior. Lo inclinó hacia la linterna. El grabado era una especie de escudo, un aguilo y un escudo con letras de bojo. No pudo leerlo, cerró la colla, observó los estantes con más detenimiento. There was no chaos to this collection. Each item had been placed. The wooden boxes were ordered by size. The ceramic pieces were arranged by height. The framed photographs were sorted by some system she couldn't immediately decode, but could feel in the arrangement.
a deliberateness that spoke of someone who had known exactly what they had. And where each thing belonged, Edward Hartwell had known the value of what he collected. He had cared for it. He had organized it. She took photographs with the small camera. Every shelf, every case, every group of items. She worked methodically, moving through the room, documenting what she could see without touching too much. There were glass cases she couldn't open without a key she didn't have. There were tubes on the upper shelves she couldn't reach without a step stool. There were items at the back of shelves too dim for the flashlight to reach clearly. But even what she could see was enough to understand that this room alone contained a collection that had taken years to build. Decades maybe. And this was one room on one floor of a 12-room house with lower levels she hadn't reached yet. She took the last photographs and stood in the doorway looking back at the shelves. The afternoon light was beginning to shift, and she would lose the day soon if she didn't start down. But she stayed a moment longer, trying to absorb the specific quality of what she was looking at. A man had traveled the world and brought pieces of it home, had lived with those pieces for years, had left them all behind one day and never returned. What had happened to him? Why had he abandoned this? She locked the room again with the key and put the iron ring in her coat pocket and led Lily back down the corridor toward the stairs. "Are those things worth anything?" Lily asked. "I don't know, maybe like a lot." "I honestly don't know, baby." Lily thought about this as they went down the stairs. At the bottom, she looked up at Noah with that particular expression she wore when she was about to say something she had reasoned out carefully and was presenting as fact. "I think they might be," she said, "because the man who lived here went to a lot of trouble to keep them." Noah looked at her daughter, 8 years old and standing in the entry hall of a 12-bedroom stone house she technically owned, wearing a puffy coat and rubber boots and holding a stuffed rabbit, speaking with the calm certainty of someone who had thought it through and arrived at the obvious conclusion. "Yeah," Noah said, "I think they might be too." She had asked the motel man that morning about Hartwell. He was in his 60s, a lean man with a red face and the permanently deliberate manner of someone who had spent decades in a slow town and had stopped pretending things were urgent. He'd been at the desk both mornings, and both mornings he had watched Noah and Lily with the quiet attention of someone who processed strangers as a professional habit. When she asked about the Hartwell estate, he set his coffee down. "You the one who inherited it?" he said, not a question. News traveled fast in small towns. It always did. Yes, he looked at her with something between curiosity and caution. "Your family, the Callaways, my father's side distantly." He nodded slowly. "I remember when old Hartwell left. I was maybe 20, 21, wintertime. People in town said he drove past the gas station on the way out of the county and never came back. Nobody really knew him. He kept to himself, but his family had been here a long time, before the town was the town practically." "Do you know why he left?" The man picked his coffee up again. "There were stories. There always are. Some people said he had trouble. Financial trouble. Others said he had made some enemies he didn't want to deal with. Old stories. The kind that get told so many times nobody knows any more what's true and what got added along the way." He looked at her over the rim of the cup. "You plan on living out there, thinking about it,
He nodded again with the same slow deliberateness. Big place for 2 people. We'll manage. He seemed to think about whether to say the next thing. Then he said it. My uncle did some work out there once long time ago before Hartwell left. Repair work on the outbuildings. Said the man had the most things he'd ever seen inside one house. Had to go around back to the kitchen because Hartwell didn't like people coming through the front. Said there were rooms full of things stacked and packed. Old things, he said. The kind of old things that came from a long way away. He set the cup down. That's all I know. Old stories. Noth thanked him and loaded Lily and the hardware store bags into the car and thought about what he'd said the whole drive to the estate. Rooms full of things, the kind that came from a long way away. Back in the kitchen, she stood again in front of the locked door with the padlock that didn't match the age of anything around it. She studied it more carefully this time with the flashlight on it directly. The padlock was a good one, a commercial-grade lock, the kind hardware stores sold for storage units. The staple was set into a hasp that had been screwed into the door itself. The screws were not original to the door. Someone had drilled them in later. She looked at the door itself. The wood was old, matching the rest of the kitchen, but the hinges had been replaced. She could see where the old hinge holes had been filled and new ones drilled. Whoever had fitted this door had done it carefully. It didn't look like a renovation. It looked like a reinforcement. Someone had made this door harder to get through at some point after the house was built. She used the crowbar on the hasp rather than the lock. 3 minutes of work and the screws pulled free, and the hasp swung loose, and the padlock came with it. Still locked, still connected to nothing. She set it aside and pulled the door open. Beyond it, stone steps led down into darkness. She shone the flashlight down. The stairs were narrow, carved from the same stone as the foundation, worn smooth in the center from generations of use. The walls on either side were stone, unfinished, the mortar between the blocks dark with age. The bottom of the staircase was not visible from the doorway, the angle too steep, the darkness complete beyond the range of the flashlight. The smell that came up from below was different from the rest of the house, cooler, drier. The smell of stone and deep still air, and something else underneath it faint and impossible to name, that made the hair on Nor's arms move. She stood at the top of the stairs for a long time. Lily had come to stand beside her. They both looked down into the dark. "Is that where the lower levels are?" Lily asked. "I think so. Are we going down?" Noth thought about the 43 job applications, about $340 in a bank account, about the folding cot at her mother's house, and the thin walls and the silence that pressed. She thought about the ceramic pieces on the shelves upstairs, arranged by height, cared for, documented in the mind of a man who had spent his entire adult life knowing exactly what he had. She thought about what could be stored in a room below a house like this, sealed with a newer lock on an older door with reinforced hinges and reinforced silence. "Yes," she said, "but not today. We're losing light and we need better equipment, and I want to know what we're doing before we go down there." She stepped back from the door and pulled it mostly shut, leaving the broken hasp to the side. "Tomorrow, we come back tomorrow with better flashlights and a plan." Lily nodded. She looked at the door for another moment, then looked at her mother. "Mama," she said, "I think this house has secrets." Na looked at the stone steps disappearing into the dark. At the reinforced door,
at the padlock sitting on the kitchen floor, still locked, still protecting whatever it had been put there to protect. "Yeah, baby," she said.